La mañana de la Gala Callaway, mi per frente al espejo en la suite 1412 del Hardgrove Grand y mi dije misma que todo, estaba bien. Mi esposo había elegido mi vestido, de seda marfil, con hombreras estructuradas, el tipo de vestido que dije, pertenezco aquí, sin necesidad de anunciarlo. Lo había colocado sobre la cama mientras yo estaba en la ducha. Y cuando salí envuelta en una toalla y lo encontré esperando como un regalo, pense, así vi un bien matrimonio. Así vi la confianza. Debería haber recordado lo que siempre decía mi tío. Solía sentarse frente a mí en la mesa de su cocina, con ambas manos rodeando una taza de café, y decía, Diana, la persona más peligrosa en cualquier habitación es la que sabe exactamente lo que quieres escuchar. Me reía de él cada vez. Pensaba que era un viejo cínico que había sido engañado demasiadas veces en los negocios. Creía que yo era más inteligente que eso. No lo era. Mi nombre es Diana Callaway Mercer. Construí Callaway events desde un espacio de oficina compartido del tamaño de un closet y con una lista de 12 posibles clients que mi tío me ayudó a redactar en un bloc amarillo. Para cuando cumplí 34 años, habíamos coordinado galas para 3 senadores en functions, 2 compañías Fortune 500 y una boda de celebridad que nos llevó a la portada de la revista Event Horizon. El negocio era mío. La visión era mía. Las noches largas, las negociaciones con proveedores, las llamadas a clientes a las 2 de la mañana cuando algún pedido de centro de mesa falaba, todo era mío. Mi esposo entró en escena 18 meses después del lanzamiento. Era un consultor de marketing que contrató para ayudarnos a entrar en el sector corporativo. Era perspicaz, encantador y tenía una forma de hacer sentir como la persona más importante en cualquier conversación. Mi tío lo conoció 2 veces y no dijo nada la primera vez. La segunda, mientras me lavaba casa de la cena del domingo, dijo, no sé qué es. Algo en la forma en que escucha, como si estuviera catalogando información, no conectando contigo. Lo dije que estaba leyendo demasiado en un apretón de manos. Mi esposo me propuso matrimonio en el lugar de nuestro primer gran evento corporativo, romántico, intentional, un gesto que mostraba cuánto significaba el negocio para mí. Dije que sí en esa pista de baile rodeada de orquídeas blancas que había seleccionado personalmente. Y lo conía mi tío, a la mañana siguiente por teléfono, con la voz todavía alegre por el champán. Se quedó en silencio un momento largo antes de decir, espero estar equivocado sobre él. Luego dijo, felicidades, y lo decía en serios. Porque así era él. Nos casamos 8 meses después. 6 meses tras la boda. Mi esposo sugirió formalizar su rol en la empresa. Había estado trabajando conmigo como consultor y, según él, tenía sentido hacerlo oficial para dar verdadera autoridad frente a proveedores y clientes. Has construido algo increíble, me dijo mientras servía vino en nuestra cocina un martes por la noche, con la voz baja y cálida como siempre cuando quería algo. Déjame ayudarte a protegerlo. Déjame ser tu socio en todos los sentidos. Lo hice co-director. Con igualdad de conditions. Mi tío llamó al enterarse no para gritar en dar sermons, solo para preguntar. Pusis términos en el acuerdo operativo, cláusula de compra, provisions de salida? Lo dije que nuestro abogado se había encargado de todo. Lo que no dije fue que no había leído las 87 páginas completas. Los cambios comenzaron tan gradualmente que casi no los noté. Mi esposo empezó a participar en llamadas con proveedores que yo siempre manejaba sola. Luego comenzó a hacerse cargo por completo, diciendo después que había renegociado nuestro contrato floral con un 15% de descuento. ¿No era buena noticia? Lo dije que sí.
Reestructuró nuestro horario de personal sin consultarme, y luego lo presento en nuestra reunión semanal de operations como si ya estuviera hecho. Cuando lo separo después y le pregunto por qué no me había involucrado primero, puso su mano en mi rostro y dijo, no quería molestar con los detalles. Tú eres la genio creativa. Déjame manejar las operations. Lo dejé. Lo dejé porque estábamos ocupados, porque el negocio crecía y porque, cuando amas a alguien y está frente a ti todos los días pareciendo un socio, tarda mucho en reconocerse que lo que realmente estás viendo es una adquisición en cámara lenta. Lo dejé hasta la noche antes de la Gala Callaway, cuando encontré el correo que no había querido que viera. Había tomado su laptop para revisar una confirmación de proveedor. La mía estaba cargando al otro lado de la habitación y su bandeja de entrada estaba abierta. El nombre en la parte superior del hilo más reciente me detuvo el aliento. Harov Hospitality Group, nuestro cliente más grande, el ancla de toda nuestra división corporativa. La cadena de correos era larga, abarcando 4 meses. Y mientras desplazaba la pantalla, comprendí que mi esposo había estado en conversaciones privadas con el equipo ejecutivo de Hardro sin mi conocimiento. Se había posicionado como el contacto principal. Había descrito la transición de liderazgo de la empresa, phrase que usó 3 veces como si ya estuviera en progreso. Y al final del mensaje más reciente, enviado hace 2 días, había escrito, Diana está retirando de las operaciones diarias. De ahora en adelante, todos los contactos de Callaway Events deben pasar por mí. Lo leí 2 veces. Luego puse la laptop con mucho cuidado, caminé al baño y corrí agua fría sobre mis muñecas como mi madre me enseñó para pensar con claridad. No lo confronté esa noche. Sé que suena extraño encontrar algo así y luego dormir en la misma cama, desayunar al día siguiente en la misma mesa. Pero había aprendido algo de años coordinando eventos. Lo peor que puedes hacer ante una crisis es reaccionar de inmediato. Lo mejor es reunir primero toda la información que necesites. Le metió desde el lobby del hotel a las 6:15 de la mañana, mientras mi esposo todavía dormía arriba. Contestó en el segundo timbre, lo que significaba que ya estaba despierto, lo que significaba que alguna parte de él había esperado esta llamada más tiempo que yo. Lacani lo que había encontrado. No dijo, te lo dije. Dijo. ¿Cuánto falta para la gala? 1 hora. Ven a desayunar. No traigas nada. No dejes que él sepa que viste algo. Mi tío había pasado 30 años en derecho corporativo antes de retirarse para enseñar en Georgetown. Tenía 71 años y era la persona más aguda que había conocido. Y cuando me senté frente a él, en un diner a 2 cuadras del hotel, con los huevos intactos frente a mí, sacó una carpeta del bolsillo de su chaqueta y la deslizó sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó. El acuerdo operativo, dijo. El real. La versión que tu abogado presentó ante el Estado tiene una cláusula que el abogado de tu esposo negoció durante el proceso de revisión. Está escondida en la sección 14, subsection C. Le da cualquiera de los codirectores la facultad de iniciar una transferencia operativa completa indicando lo que se llama una provisión de reestructuración sin culpa, siempre y cuando notifiquen a todos los clientes importantes por escrito. Hizo una pausa. Ha estado notificándolos por 4 meses. El RSI fue del diner. Me senté allí y sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies, aunque estaba completamente quieta. Necesidad una cosa más. Mi tío dijo, un voto formal de la Junta Asesora de la empresa. Callaway Events tiene una Junta Asesora de 3 personas según tus documentos de incorporación. Tu esposo y yo. Mayor Hacia él. He tenido un asiento en tu junta desde el día que incorporas la empresa, dijo.
Firmas los documentos tu misma. Estabas agotada, te de un montón de papeles y los firmaste. Debería haber explicado cada pagina. Ese fue mi error, y lo lamento. Extendió la mano y puso la suya sobre la mía. Pero también significa que no puedo completar esta transferencia sin mi voto. Y no lo ha pedido porque cree que no estoy prestando atención. No te conoce. No. Dije que no sabe casi nada de mí. Mi tío dijo. Eso pasa cuando alguien trata a un abogado retirado de 71 años como si fuera un mule. Le pregunté que debía hacer. Me dijo que no sentemos en ese diner durante 2 horas y, cuando volví al Harov Grand, tenía un plan, un abogado corporativo en espera y la primera mente clara que había tenido en meses. Mi esposo estaba vestido cuando regresé a la suite. Se veía bien. Siempre se veía bien. Me besó la mejilla y preguntó a dónde había ido. Le dije que había salido a caminar para despejar la cabeza antes del evento. Dijo que era inteligente. Dijo que me veía un poco pálida y que quizá debería dejar manjar los comentarios a los clientes durante la recepción de apertura para quitar impresión. Por supuesto, dije que sí. Observe como esos hombres se relajaban apenas un poco. Lo suficiente. La Gala Callaway era nuestro evento anual emblemático desde hacía 5 años. Siempre en el salón de baile del Harov Grand. Siempre la función con boletos más grande de nuestro calendario. 400 invitados, lista de espera, patrocinio principal de Harov Hospitality que cubría el 30% de nuestros costos operativos anuales. Era, en todo sentido práctico, el evento que mantenía unido todo nuestro modelo de negocio. El salón se veía como lo había imaginado durante 6 semanas, champana y azul medianoche, arreglos florales que caen a lo largo de una mesa central que recorría todo el salón. Luz suave de lámparas que había conseguido de un diseñador de iluminación en Nashville. Mi equipo había estado en el lugar desde las 5 o'clock de la mañana. Cuando cruz las puertas a las 2 o'clock de la tarde para la revisión final del montaje, mi gerente de eventos me lanzó una mirada. Parte alivio, parte advertencia. Supe que algo ya estaba mal. Lo descubrí 20 minutos después, cuando la vicepresidenta ejecutiva de Harov Hospitality, una mujer llamada Claire Dutton, con quien había trabajado durante 3 años, me llevó aparte cerca de la instalación floral y me dijo, muy en secreto, Diana. Tu esposo le dijo a nuestro CEO esta mañana que tú te estás retirando de la empresa y que deberíamos discutir la renovación del contrato directamente con él de ahora en adelante. Quiero que sepas que no he aceptado nada y quiero saber si es cierto. La mira los ojos y le dije. No es cierto. Asintió una vez. Entonces no tenemos nada de que preocuparnos. Me apretó el brazo y se alejó. Y yo me quedé ali entre los dahlias blancos y el eucalipto sintiendo que algo se movía dentro de mi pecho. No se rompía, se endurecía. Mi esposo me encontró una hora antes de que abrieran las puertas. Sonría como siempre lo hacía cuando pensaba que estaba a punto de ser algo. Esa luminosidad particular en los ojos que antes encontraba irresistible y ahora reconoce como actuación. El equipo de Claire Dutton estacionado en la mesa 3, dijo. Les dije que daría la bienvenida oficial en su mesa durante la hora del cóctel. Me encargo de la mesa 3, dije. Algo parpadeó en su rostro. Diana, yo construí la relación con Claire. Le dije, me encargo yo. Los 6 recalibrars. Era muy bueno, en eso. Recalibrars. Sonrió de nuevo, más suavemente esta vez, y dijo. Claro, tienes razón. Solo quería ayudar. Lo sé, dije. La gala abrió, de manera hermosa. 400 personas con atuendo formal, champana en mano. El salón haciendo todo lo que yo había pedido.
Trabajo la sala como había aprendido. Present. Calida, deliberata. Pase 20 minutos en la mesa de Claire Dutton, Ramos. Y dijo que había hablado con su CEO sobre el contrato del próximo año. Firmado y celado. Dijo. Y guino un ojo. Lo tendrás para el lunes. Encontré a mi esposo cerca del bar a los 90 minutos, conversando con dos hombres que no reconocí. Cuando me acerqué, hizo las presentaciones con fluidez, colegas de sus días como consultor, dijo. Ambos en desarrollo de hospitalidad. Me di cuenta a medida que la conversación avanzaba, sabían mucho más sobre la estructura interna de Callaway events de lo que cualquier conocido externo debería saber. Uno de ellos, sin aprender conciencia de que eso era un problema, dijo. Marcus nos dice que el rebranding avanzará después del primer trimestre. Mercer Events, gran nombre, mucho más limpio. El salón no es equado en silencio. La música seguía. Los invitados seguían hablando, pero algo en mi visión periférica se volvió blanco y quieto, y dije muy amablemente. No me ha mencionado eso a mí. Seguro hay detalles por arreglar. Mi excuse. Fui a la oficina privada del evento, cerré la puerta y llamé a mi tío. Yo lo nombro, dije. Mercer Events. Lo sé, dijo mi tío. Su abogado presentó una solicitud de marca hace 3 semanas. Lo encontré. Una pausa. Nuestro abogado está bajo, en el centro de negocios del segundo piso. Cuando estés lista. Me miré en la pantalla oscura del monitor un largo momento. Luego volví al salón de baile. Mi esposo se dirigía hacia el escenario. Teníamos un programa breve en medio de cada gala. Palabras de bienvenida, algunos agradecimientos a patrocinadores un brindis. Normalmente yo daba las palabras. Este año, él se había ofrecido, y yo acepto. While volo camina hacia ese micrófono, comprendí que había planeado que ese fuera el momento. 400 testigos, el equipo ejecutivo de Harrove en la Mesa 3. El anuncio de una nueva era, enmarcado como evolución, como progreso. Mi nombre pasaba discretamente, al fondo mientras el suyo avanzaba. Subió al escenario. Tomó el micrófono. Sonrió al salón con la fuerza total de un hombre que creía que el suelo bajo sus pies era completamente sólido. Y entonces mi teléfono vibró. Mi tío, ya está. Vi. Había autorizado a mi abogado 90 segundos antes desde la oficina para presentar una petición de emergencia ante el tribunal y congelar todas las cuentas operativas de Callaway Events, pendientes de revisión por disputa, citando actividad de reestructuración no autorizada y un incumplimiento del deber fiduciario. También había autorizado que se enviara un aviso formal simultáneamente al equipo legal de Harrove Hospitality, a nuestros 8 principales proveedores y a los 3 miembros de nuestra junta asesora. Mi esposo comenzó su discurso. Agradeció a los invitados por 5 años de lealtad a Callaway Events. Dijo que la empresa entraba en una fase emocionante. Dijo que el cambio era saludable. Su teléfono, boca arriba sobre la mesa, se iluminó. Luego se iluminó otra vez y otra vez. Vi desde un costado como uno de sus amigos consultores se inclinó y miró la pantalla. Luego levantó la vista al escenario con una expresión que solo puedo describir como la cara que pone alguien cuando se da cuenta que estaba parado sobre hielo que acaba de romperse. Mi esposo no lo veía. Seguía hablando, sonriendo, actuando para una audiencia que no tenía idea de lo que pasaba a 12 metros de ellos en una mesa. Claire Dutton me vio al otro lado del salón. Levantó su copa. El gesto más pequeño. Yo asentí. El discurso de mi esposo terminó. El salón aplaudió. Bajo del escenario y alcanzando su teléfono. Y6 su rostro mientras leía primero un mensaje, luego desplazaba. Y luego muy quieto.
Mi encontro cerca de las puertas del corredor principal. Su sonrisa había desaparecido por completo, y lo que la reemplazo fue algo que nunca había visto en él. Shock sin defensa. La máscara queda brevemente antes de recomponerse. ¿Qué hiciste? Dije. No es una pregunta. Protegi mi empresa, respondí. Esto es una locura. Diana, no puedes, la votación de la Junta Asesora require 3 miembros. Dije. Tienes uno. Mi tío tiene uno. Yo tengo uno. Necesitaba su voto. Y nunca lo pediste porque no pensaste que él fuera una amenaza. Vi como que eso. Reestructuras la empresa de su sobrina sin fijar quien más tenía un asiento en la mesa. Ese fue tu error, no mío. Me miró. Y en ese mirada six algo. No remordimiento, no culpa, sino la expresión de un hombre recalculando su posición, buscando ya el siguiente angulo. Podemos arreglar esto, dije. Debemos hablar. Nuestros abogados hablaron, respondí. Me di la vuelta y volví al salón. Al lugar que yo había construido, bajo las flores que había elegido, rodeada de los clientes que había ganado. Mi gerente de eventos me entregó una copa de champana, sin decir una palabra. Detrás de mí, escuché mi esposo salir al corredor, ya en su teléfono. La gala duró hasta medianoche. Todas las mesas permanecieron líneas. Claire Dutton me abrazó al final de la noche y dije. Lo que sí que has pasado esta noche, no dejaste que tocara este salón. Eso es profesionalismo. Lo agradecí y lo decía en serios. Las semanas siguientes no fueron simples. Quiero ser honesta. Desenredar lo que mi esposo había hecho, los contratos de proveedores que había desviado, la correspondencia que había redirigido, la campana silenciosa que había estado ejecutando durante meses con mis propios clientes, requirió 3 abogados, 2 contadores forenses y más horas de las que quiero contar. La solicitud de marca de Mercer Events se disolvió. Las cuentas operativas fueron desbloqueadas bajo mi única autorización una vez que la revisión judicial estableció que la reestructuración se había hecho sin el consentimiento adecuado de la Junta. Cada cliente importante recibió una carta de mi abogado y de mí personalmente, en papel membretado de Callaway Events, aclarando que la propiedad y liderazgo de la empresa no habían cambiado. El estatus de codirector de mi esposo se disolvió conforme a las provisions de salida reales, no la cláusula escondida en la sección 14, con nuestro abogado corporativo presente y un mediador en la sala. No consiguió la empresa. Consiguió lo que el acuerdo operativo lo otorgaba, un pago por su inversión inicial de consultoria al valor original, antes del crecimiento que intentó reclamar. Salió de esa reunión sin mirarme. Más tarde supe por un contacto mutuo que ya había tenido conversaciones preliminares con uno de sus amigos desarrolladores de hospitalidad sobre lanzar una empresa competidora. Lo pensé en par de días. Luego dejé de pensar en ello. Una persona que tiene que construir algo tomando lo de otro en lugar de crear lo propio, eso no es competencia. Eso es alguien que no sabe empezar desde cero. Yo sí. Mi tío vino a la oficina la semana después de que todo se resolvió. El hice café, mal café de oficina que bebió sin cuidarse, y nos sentamos en la sala de juntas donde mi equipo había montado la primera Gala Callaway hace 5 años, sobre una mesa plegable con una pata rota. Debería haber leído el acuerdo operativo. Dije. Deberías, dijo él. No fue suave el decirlo. Y lo aprecié. Todo. Cada página, cada vez. No importa quién te la entregue. Confía en él. Tú confiaste en tu idea de él. Mi tío dijo. Hay una diferencia. Tu idea de él era el hombre que te propuso matrimonio en tu primer gran lugar. El hombre que decía todas las cosas correctas en tu cocina un martes por la noche.
La verdadera confianza es y construir observando las decisiones de alguien con el tiempo, no como te hace sentir. Mi miró sobre su taza de café. De ahora en adelante sabrás la diferencia. Asentí. Además, dijo. Quiero un mejor asiento en la mesa 3 de la gala del próximo año. Miré por primera vez en semanas. 3 meses después, mi per en el mismo salón para un evento de vista previa benéfico y observa mi equipo trabajar la sala como los había entrenado. Eficientes, cálidos, precisos. Mi gerente eventos mi vio y mi dio en polgariba. Las flores eran rosas de jardín esta vez, rosa suave y crema. Algo más delicado que antes. Las elegí yo misma. Una mujer de una de las organizaciones patrocinadoras ese paro junto a mí, copa de vino en mano, mirando la preparación. ¿Tú diriges todo esto? Preguntó. Lo construí, respondí. Asincio, como si fuera algo distinto, que lo era. Hay personas que miraron lo que me pasó y se enfocaron en los errores. El acuerdo operativo que no le, el rol de codirector que otorga sin conditions, los meses explicando señales de alerta porque estaba demasiado seca para ver la forma que formaban juntas. Entiendo ese enfoque. Me lo he dirigido a mí misma muchas veces. Pero también entendí algo sobre cómo funciona la atracción cuando viene de alguien dentro de tu propia vida. No es anuncia. No liga con máscara. Liga usando tu lenguaje, tu confianza, tu propio vocabulario de asociación. Amor y construcción conjunta. Entra por la puerta que tú abriste. Se sienta en la mesa que pusiste y cuenta con que estás demasiado seca, demasiado involucrada, demasiado segura de quién es para ver lo que realmente hace. Mi tío intentó decírmelo. No estaba lista para escucharlo. Ahora sí. Callaway Events tiene 8 años. Tenemos un equipo de 19 personas a tiempo completo. Tenemos lista de espera para nuestra gala insignia de 14 meses. Y el acuerdo operativo, las 103 páginas de la versión actual, está en mercado, en la per de mi oficina porque mi abogado lo pareció divertido cuando lo suggerí, pero lo hizo igual. Lee cada página.